Today we're going to talk about how Gurmat improves our human well-being. So ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੋਹਾਂ ਲਈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਲੋਕ ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਭਾਵੇਂ if you're ਬਜ਼ੁਰਗ or young or anything, we think, how is this relevant to me? ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? So last time I think I spoke in this God I talked about parenting, about how you can use the skills that Guru Sahib gives you to make your houses a better place to live, a better environment, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਵਿਚਾਰ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ I don't want to offend anyone, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, we don't do idol worship, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਗੋਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਈ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। The value of the Guru Granth Sahib ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। Please put your hand up now, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ beginning to end ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? How many of you read the Guru Granth Sahib from the beginning to the end? So there's only 3-4 people in this whole Darbar Sahib. And ਇਹੀ tragedy ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਮੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਰੀਡ ਇਟ, ਡਿਸਕਸ ਇਟ। ਬਟ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, which means become ਗੁਰਬਾਣੀ। But you only can become Gurbani if you engage in it. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ engage ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। And thus myself, because I didn't know Punjabi, even though I went to Punjabi schools like most of you probably went when you're younger age as well. But the first time I read the Guru Granth Sahib, I read it in English. And there's nothing wrong with that, the English translation. Because at least ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ central messages ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। And then that encouraged me to go and learn Punjabi more. And then I started doing it in Gurbani, etc., and reading it more and more. So the key essence of the Guru Granth Sahib, because Guru Granth Sahib ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਭ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, which means be humble, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ because ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, when they started engaging in the Guru Granth Sahib, or when they started reading the Guru Granth Sahib, they realized that they ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, that it's changed my life so much, it's made my life such a better place, that there's so much knowledge here, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। Because it was the knowledge, it was the presence, it was the fact that the Guru Granth Sahib ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ। And this is what I'm saying to you, is that let's start engaging in the Guru Granth Sahib. From the age of 18, I started reading the Guru Granth Sahib, and because I started reading the Guru Granth Sahib, even though I'm a graduate and now I'm a CEO of a company, I'm educated, etc., but the fact is, the knowledge I was getting in the Guru Granth Sahib, I wasn't getting anywhere else. And then for the last 20 years, as well as running my businesses and everything else, and the things that I do, I still engage in what the Guru Granth Sahib, because there's a central message. Put your hands up here if you were born in UK. So those of you born in UK,
ਤੁਹਾਨੂੰ benefit ਹੋਇਆ, you've been benefit from the Western education system. Is that true? Yeah, and it's been very good. I've had the Western education system because ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ is not good because ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ please forgive me, but I try to speak in Punjabi and English ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ and ਨੌਜਵਾਨ as well, so I try and do dual language. But ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ elders ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਯਾਦ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੰਨ ਲਈ and you need to memorize ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ. Do you agree? ਉਹ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ. In UK, our education is different. ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ and ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੋਈ theory ਜਾਂ response ਕਰਨਾ ਹੈ. We have to think. So our education system is based not on just memorizing facts and figures. Our education is based on analysis. And the thing is, you live in a capitalist society now. England, Canada, Australia, whole of Europe is capitalist. And capitalism, the basis here, because if I just go back a bit, kadi lokan ne survey, when people do surveys in magazines, jadon magazines vich log survey karte hain na, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ what do you want in life? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? What do you guys want in life? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, what do you want in life? So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, he wants peace. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ? Health and happiness. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ health and happiness. On the BBA side, either just speak out, otherwise I'll pick randomly people. Anna? Anyone? What do you guys want in life? Sorry? Guruji the blessing. Anything else? Because when you go around the world, and I'm talking about human race en masse, the top answers, and it doesn't matter which country you go in, the top answers are often wealth, paisa, that's normally about 4th or 5th, because ਜਿਹੜੇ wise ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ. Above wealth is often health, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ health ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. But the top answer in all the countries around the world is we want happiness, because people realize ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਣਨਾ is the most important thing in life. Do you agree? The thing is, those of you who went to school in India and those of you who've been to school in UK, if majority of the world sukhi banna chaਹੁੰਦੇ ਆ, they want to be happy, when was the last time ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? How to be happy in life? Don't you think that's odd? You spent almost 15 years in education and the thing that people want most in life, you never studied it. And the reason for that is you live in a capitalist society. Capitalism basically works on is that 70% of the population, 70% joy to the population ya, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ. You need to be working. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, you pay taxes. And ਤੁਹਾਡੇ taxes ਨਾਲ you have education system for young people and you have national health service for those who are elderly and poor, of poor health. Now, for capitalism to exist, they need the significant majority of the people working. And for that, and from that working, they need taxes. So the education system, whether it's in India or even in UK, has never been designed to solve the problems you have in life. No. The education system has been designed to make you employable. Because if you are employable, if you know maths, physics, you know customer service, you know design, etc., you work. And if you work, you pay taxes. So do you understand what I'm trying to say to you? Is that even though, like I've got 2 degrees and I've got a diploma, my 3rd one, that even though all of us, and you guys are probably more educated than me, even though we're all educated, we're all graduates, that even our education has a limitation.
because that education was only there to make us employable. ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋਬਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. But being employable is not what we want in life. It is part of what we want in life. What we actually want in life is to be sukhi, is to be happy, to be content. So, do you accept that we need further education? We need education on life. How to live our lives. And so, all education kitthon milni hai. You might go to someone in your family, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਈ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, and you go to them and they always give you very good advice. ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. But even then, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ 50, 60, 70, 80 years worth of knowledge ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ. So even their knowledge is limited. So, but ਆਪਾਂ, we are very special because ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, and ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ Guru Granth Sahib. ਜਿਹਦੀ knowledge ਆ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ. That is truth in the past, truth in the present, and it will always be the truth. That you've got knowledge of life, life skills of thousands of years, and of most of the special people that walked on this earth, whether they be Guru Sahibs or whether they be Bhagats. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ knowledge ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. And ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, because only 3 people in this hall has read it. The rest of you just matha taking to it. Isn't that a tragedy? Isn't there something wrong there now? It's a good problem here, no? Because, like I said at the beginning, ਆਪਾਂ Guru Granth Sahib ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤਾ. Guru Granth Sahib ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ. Guru Granth Sahib is ਬਣਾਇਆ, reason Guru Sahib ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਚੇਲਾ. That you engage in it, you read it. So the first thing I would ask you to do today is to start reading the Guru Granth Sahib. If you can't read it in Punjabi, read it in English. Read the transliterations. Start building up the central messages of the Guru Granth Sahib. And then start reading it as you improve your Punjabi, because there's now courses on the internet, etc., where you can learn Punjabi in 2 weeks. Those of you, our generation, who might be a bit embarrassed about going to a Punjabi school, you can just go online and learn Punjabi in 2 weeks. So there's so much resources around there, because we've now got so many special talented people around the world that are Gursikhs and creating so many resources for you that there's no excuses anymore. There's no hurdles anymore. It's purely, the only problem is yourself, about you creating access yourself. So, when I came into Sikhi, I saw everyone just treats Sikhi as a superficial thing. Matha tek liya, Guru Granth Sahib padhna. I'm not talking about, this is generalization. There's always people jehde bahut badhiya Sikhi nu follow kar rahe hain, but I'm talking about mass populations there. And I thought, the thing about Sikhi, it's not just about stories and philosophies, it's about a way of life. Ke jeen da tarika hai. So when I explain Sikhi, I say to people, our life skills there. What you're going to learn in the Guru Granth Sahib are life skills. And these life skills are designed to make your life a better place. If I was to ask you what it means to be a Sikh, my simple definition, jo mera answer is, Sikh na banda, oh yeah, that you become the best human being you possibly can become before you die. कि मन तो पहला ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। and ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, they realize ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. There's no end to it. Because you can always become more wise. You can always become more humble. You can always become more patient. ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ 올 ਦ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ। ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, everyone should start this process. Now ਮਾਫ ਕਰਨਾ, you in North London, you are way behind. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
मैं ये चीज़ कह सकता because I travel everywhere. I regularly go. I live in West Yorkshire. I used to live in Mapilla, London, and I was born in London. But I live in West Yorkshire. But I look at Derby, I look at Coventry, I look at Bradford, I look at Buckinghamshire. I've even, a few years ago, I went to Australia, Melbourne, Sydney. ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ. Because they have more things. You go to Vancouver, you go to Toronto, so many places, California. People have gone way ahead of you guys. ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ. ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, but why have ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ? Because you as a community need to come together and galvanize your skills. ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ skills ਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਾ, have you just left it for your ਪ੍ਰਬੰਧਕਸ, or are you using your skills and investing them in your community? Because ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, like we got this little girl just walking across here, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ it's not just her parents, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ to make her a good human being ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. So the first thing you guys got to start thinking of as a community ਕਿ ਸਾਰੀ community ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ community ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ. And if you start thinking like that, ਕਿਸਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ. And collectively, you're all like a protection mechanism and a maturing mechanism for all these children growing up. And many of you who have grown up here, you probably missed out on that. But if you missed out on that, then make sure your children don't miss out on that. And you come together as a community, and you guys really galvanize your children and make them start. Because we've got children in Derby, Coventry, we've got children in Bradford. ਜਿਹੜੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ, they do amazing ਕੀਰਤਨ. ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. They're really spiritualists. And because ਉਹ parents are, and half of them children, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ. But the reason they're doing that is because they realize that I might have got left behind, but I want to make sure my child doesn't get left behind. Because when a person, ਬੱਚਾ comes into this earth, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ perfect ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਆ. Do you agree? He has no calm, no krodh, no lobh, moh, hankar. He has no lust, anger, greed, attachment inside of him. But jitna bacha, he comes perfect. Maharaj gives you everything in perfection. When God gives you something, it's always perfect. So that child is perfect. But as that child grows up, society the which, oh holi holi bacha shaitan ban janda hai. And what that means is that child realizes, I can lie, I can be angry, I can do chalakiyan, I can do everything else. But as that bacha becomes more and more mature, वो बच्चा realize करता है कि मैं शैतान बनिया सीगा, पर ਹੁਣ मैं इंसान बन जाऊँ. Because life's lessons have taught him actually all the things I did, I should actually just try and be a good human being. पर ਜਿਹੜੇ इंसान या ਜਿਹੜੇ कर्मा वाले या बहुत सारे लोग तो ਉੱਥੇ मर जाते हैं, and that's as far as they get before they die. पर ਜਿਹੜੇ कर्मा वाले या वो कहते मन तो पहला मैं फिर भी चाहे चंगा भगवान ਦਾ रूप बन जावाਂ. And some people कोशिश करते हैं कि मन तो मैं फिर भगवान का रूप बन जाऊँ. But that is a cycle of life. पर इस cycle तो आप एक better cycle ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ cycle ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ. And that cycle is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ. ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ. In other words, make sure that you have parenting and a social structure in your community that's so strong, you never let that child go wayward. Instead, always teach that child to become a good human being from the beginning. And if you teach that child, कि सिद्धा तू चंगा इंसान बन जा, that child's got a better chance before they die कि मैं भगवान दा रूप वापस बन जाऊँ. Do you agree? And if we are a society, ये साडा रोल है. ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ
Because if I was to give you a health test for your Gurdwara, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? If you're a ਪ੍ਰਬੰਧਕ in this ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ? Yeah, so majority people that utilize this Gurdwara are over 40 years old. And the average ਬੰਦੇ ਦੀ age is 75 in UK. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। That your Gurdwara is going to close. And ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, because ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। And I agree ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? Through you. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਗੋਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆ ਚਰਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ, ਉਹੀ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤਾ। ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ all the old Gurdwaras were originally churches. Do you agree? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ that then communities failed to build a future for themselves. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। So you need to learn from that lesson. Because ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, because building ਵੱਡੀ ਹੈ। And that's all they look for, how much square footage you've got. So if you really feel protective of your Gurdwara, then you need to change the way you think in this Gurdwara, and your main source of thinking in this Gurdwara ਇਹ should ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Because ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, your time is passing. I think it was 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ last time I spoke in this Gurdwara. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ how many youthful speakers have you had in this Gurdwara? Time pass ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It's like life that then pass ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਕੱਲ ਸੈਟਰਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। In the same way ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And the longer you leave it, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਨੀ ਹੈ। And I'll give you examples of good practice. ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਜਾਓ, and we've got, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, now we've got 2 or 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। You go to Derby, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। Coventry, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ is 5 years old, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। Because what we do is we have special days. ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰਾ ਆ, the person is speaking on stage, you have it dual language, English and Punjabi. You teach your children to come and do all the seva, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ। Because ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, they're going to make mistakes. ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, but the more you teach them, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। And you hੌਲੀ you're teaching your children. And ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ by the age of 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ my youngest one, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ। So start thinking about these things. ਮੈਂ ਅਜੇ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, I'm just trying to open your minds ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, they know. And this is the thing that we need to start engaging ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। And the next thing, start reading the Guru Granth Sahib. Stop treating it as something you just matha take to. Treat it as something that you read.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ because you go to Derby ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ we don't care ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ we don't care ਤੁਸੀਂ ਪੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 30-40 ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰਸ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ and this is the thing it's about ਗੁਰਬਾਣੀ it's about access to ਗੁਰਬਾਣੀ so ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ maybe ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ because ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ so we'll push on so please follow on the thing today we're going to talk about how to use ਗੁਰਬਾਣੀ to make yourself your mind body and soul a more healthy place so how Gurmat enhances human well-being ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲ-ਬੀਇੰਗ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਆ ਕਾਲਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ everybody wants to live a long life ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ my kids have good education ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ that they basically are happily married ਬਾਅਦ ਪੋਤੇ have grandchildren ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ because for many people that is the best time of their lives ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਆ For many people, that is the highlight of their life. And everybody wants to do that. But ajkal it's getting harder and harder. Because ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ younger age ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ 21, 22, 23 ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ 30 ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ 40 ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਦੋਂ as they get older because there used to be a system of life and in our house we've got 4 generations ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 4 generation ਹੈ ਮੇਰਾ grandfather ਆ we were in the 80s and 90s there's my parents ਉਹ ਸਾਰੇ retired ਆ I'm now just turned 40 and I've got my children so we've got loads of people ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ time spend ਕਰਦੇ ਆ because ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ they've got not only their grandparents but they've got their great grandparents ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਆ and it's a good ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ grandparent ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ because ਕਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ And these are things we're losing that essence of life because it's more about careers, it's more about paying your mortgages, it's more about other things. But often, as you grow older and older, jida sama time pass hunda hai, then careers and then mortgages are not as important as they once were. And it's often I actually want just to enjoy life. I want to spend time with children. I want to teach my children something. Then things become more important as we start thinking about these things. And the thing is, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ that basically ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ if you do simran you have solutions to all your world's problems in the skills the life skills that ਗੁਰਬਾਣੀ gives you ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ about your mind, your body and your ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ solutions ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ solutions ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ and the first one ਮੈਂ point out ਕਰਤਾ because we have the Guru Granth Sahib but we're not reading it that is the first one so firstly what does Sikhi give us if you follow Sikhi it gives you a red or red ਦੇ ਵਿੱਚ this red is not designed just for the sake of having a red It's not a code of conduct just for the sake of code of conduct. ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਆ
And the matlab is that you stay as physically and mentally healthy as possible. And that's why Guru Sahib ne kiha ki no smoking, no drinking, a good diet and exercise. कि आप सिगरेटा नहीं पीनिया, शराब नहीं पीना, कि तुसी अपना जरा खुराक है हेल्थी बनाओ, एक्सरसाइज करो, मांस ना छको. In all this, because बात तो बात थोड़ी जेरी माइंड ते बॉडी हेल्थी रहे. That's the whole मकसद है. पर सिर्फ इन्ना नहीं, ये तो ज़्यादा डूंगा जाता गुरमत. Because ये तो सिर्फ थोड़ी रहते हैं. पर गुरमत इन्नी डूंगी जाती है, वो कहती थोड़ा जेरा माइंड नु कितना हेल्थी बनाना है, थोड़ा हार्ट नु कितना हेल्थी बनाना है, थोड़ी आत्मा नु कितना हेल्थी बनाना है. Because बहुत सारे लोग क्या, there's a lot of people who are physically very healthy. One of the physical, they might be going to the gym, they might be physically healthy, but because their mind and their soul unhappier, they suffer from depression. And if they suffer from depression, it affects their whole body. And these are things because I'm an expert in mental health, because I run a care home for people with Alzheimer's disease. And it's a nursing home. So every day, मैं उन्हां लोकां नाल deal करदा हां ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. And 6 out of 10 people in UK suffer from depression. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, you're not immune from this. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ statistics apply ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ apply ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ population ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ. So if we've got 100 people sitting here, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 60 ਲੋਕ ਆ depression ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. पर majority वो इस चीज़ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. They live in denial. वो कहते नहीं मेरा नहीं हैगा, पर थोड़े चेहरे तो दस बंदा है. और majority ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ. And I can see that apart from 2 people, no one else is smiling. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ. ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ. You're suffering from depression. है ना? थोड़े बच्चे सोचते होने, तुसी बच्चों को कहने हैं कि जाके गुरुद्वारे जाओ, तो बच्चे सोचते होने मम डैड तो गुरुद्वारे जाते हैं, जाते भी इतना मुंह होंदा जिदा डिप्रेस्ड है, वापस भी इतना आते जिदा डिप्रेस्ड है, उत्थे जाने की फायदा है? मैं तो I watch Friends, I watch a comedy, at least I start smiling. And this is the thing, you look depressed. But why do you look depressed? Because jira thoda chehra is a mirror of your atma. Your face is a mirror of your atma. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ, because mukh means face. Mukh means your face. And ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, their face looks like the state of their mind. And if their mind, if their soul is unhappy, their face is depressed. And ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ. Because they have the light of God inside of them, their face shines like the light of God. So why do you look depressed? Because the majority look, unless they're vain, unless they're all the time ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, the only time ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਚਾਲੇ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ. Rest of the time ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ what does my face look like? ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? And the reality is, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, a lot of us ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, everything, ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, and it's getting more and more of a drain on you. And ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ I'm getting wrinkles, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ. ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ oil ਵੀਵਲੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ thing. The reality is your face is not the problem with your face is not old age or wrinkling. The problem with you is that your soul is not happy. And those people, you know, their soul khusha is often because one of the conscious khusha, because their atma is khush. And if your atma, your soul is happy, naturally you smile. That's why you find people that are spiritual, naturally ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, naturally ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ smile ਹੁੰਦੀ ਹੈ. And this is what I think. So first thing, look in your family and look how often ਤੁਸੀਂ smile ਕਰਦੇ ਆ. And if that's not very often, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ problem ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ problem ਹੈ. So we're going to keep going on about this because we're going to talk about even down to your sleep. So the World Health Organization talks about healthy families and healthy planet.
कि अपना जो रोल आ ये नहीं कि इतने बहुत बहुत तुसी प्रॉपर्टी खरीदी जाओ एंड ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ asset value ਵਧੀ ਜਾਵੇ because why are you trying to increase your asset value, why are you trying to get bigger salaries? You're trying to get that so that you become more affluent because you think by getting more affluent you're going to get more happy, but there's often an imbalance because sometimes by trying to do so much that's what makes us unhappy. And sometimes I'm not saying it's bad because I've got business and everything else as well, but it's all about balance. Everything in life for the balance labna hai. So you as a family, as a husband and wife, one of your first things you should be looking at is how I'm going to make my family healthy. Because je meri family healthier, and I'm not talking about just physical health, I'm talking about mental health as well. कि मैं अपनी फैमिली को हेल्थी कितना बनाना है. One of the key things is सवेर नूं पाठ करो. Because one of the biggest misunderstandings in our community, अपने लोग सोचते हैं कि जेरा नितनेम है, जपजी साहब पाठ है, etc. कि ये सिर्फ अमृतधारियां लिए. And ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. You go to India, you go to Pakistan, तुसी मुसलमान लगोगे वो भी जपजी साहब पाठ करते हैं. थानू हिंदू मिलोगे वो भी जपजी साहब पाठ करते हैं. Because जपजी साहब is for everybody. पाठ is for everybody. जेरा नितनेम is compulsory for अमृतधारीज. कि उन्होंने लाजमी आ पर करना तो सारे ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ if you get angry as a person ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. So start thinking about it. मैं प्रबंधਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰੋ. Start of your day with something spiritual where you're getting stress relief. Because in my care home ਜਿਹੜੇ Alzheimer's disease ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, majority of them before average age was 85 years old. Now we're getting people as young as 55 years. And ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, that's a 30-year furk, 30-year difference that people are getting Alzheimer's disease than before. ਕਾਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? And the reasons I'll explain to you. These are the reasons. Firstly, medicine has got so advanced कि जितना लोग पहला ही मरी जाते होंगे सी through heart disease, liver disease, या breaking the hip, etc. वो सारा कुछ replace हो सकता है. You break a hip, they give you a metal hip. You have a heart problem, they give you a brand new heart. You have lung problems, they do a lung transplant. कि medicine is so advanced now that every part of your body is replaceable, apart from one part of your body. केरी part of your body है कभी replace नहीं कर सकते. It's your brain. Is your mind. So everything else can be replaced, but what दिमाग नहीं replace कर सकते. So unless you're getting cancer, which 1 in 2 people will get cancer, unless you're getting cancer, वो लोग ज़्यादा लंबा रह जाते हैं, they're living longer, body का सारा कुछ replace हो जाती है. So where people are dying in their 50s, 60s, वो नहीं मर रहे, they're living till their 70s and 80s, but their mind is going. And so when we look at these people, they're coming into our care home, people in their 50s, what are the common things? Because we study them. As you're going to study karidaya, what are the things? And I tell you, often they're educated. They often have stressful jobs. Common factors with where you're living. You're not job, but they were stressed. Family breakdowns. कि उन्होंने घर का काम पे भी stress है, घर आके भी stress है. Family breakdowns. Because one of the things that brings on dementia the most, ਆਪਾਂ ਇਸ lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ about ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ isolation. ਕਿ when you've got no one to talk to. ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਉੱਥੇ ਬਸ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. That's what brings on dementia the most. Because we all need people to talk to. ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. We need social interaction. And the other thing is bad nutrition. And the fifth thing that's coming in now is marijuana abuse. Because we're now getting a lot of people that grew up in the 60s who are now getting elderly, and that marijuana abuse, the drug abuse, where they would have got dementia in the 80s, they're getting it in their 50s and 40s. And there's some people that are getting it as early as their 30s. कि दिमागी तौर पे उन्होंने हालात खराब होगी. These are things that will affect you जिन्हें तुसी इत्थे बैठे हैं.
So we need to think about कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ family ਨੂੰ healthy ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. So let's start with mental health, and I'll go through this very quickly. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, how do you judge your mental health? So mental health ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ let's do a test of your spirituality. How many of you here, है ना, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਪ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, I often say you need to, the first test of your Sikhi is get to a stage where your conscience stops speaking to you. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ. ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. Your conscience only speaks to you when you do wrong things. Let's say ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, your ego, ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ, because ਤੁਹਾਡੀ conscience speaks to you. Let's say ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, you've been gossiping about someone, underneath your conscience feels that actually I've done something wrong. And all of us are human beings, and ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ conscience ਆ is so powerful, ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. It's got no bias in it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. So the first stage of being a good Sikh is get to the stage ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ conscious ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ I'm now getting to the stage ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ because ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕੰਮ. The second stage of your spirituality. How many of you here ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ when you sleep? Put your hands up. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ. ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? What are them dreams? What are they? And often it's a mishmash of what's going on in your life. ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, all thoughts are a mishmash. They come in as bubbles and then they pop. Because often ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ wake up ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, because that bubble is popped. But they're a mishmash of your brain, and that's what's happening. And sometimes ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Sometimes ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Sometimes it's totally random things, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. And ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, that's a sign of bad mental health. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Because ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Then you, and I'm being very frank with you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. Because the more you develop ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜੀ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਲੀਨ ਦ ਖਲਾਰਾ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ. ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਸ਼ ਲਿਆਓ, ਬਰੂਮ ਲਿਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰੋ. Because that's what your dreams are. Because then ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, when we read ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ and you're thinking about other things. And often ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਆ, the things that you've done in your life, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। So you need to think about these things. And the more you clean it up, oh, holi, them things are going to reduce. Because look at your memories. If you look at your memories, what are your memories? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ childhood ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਯਾਦ ਹੈ? Do you remember your childhood? Your childhood is often, the things that you remember are the extremes in your childhood. The extremes, जब ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ and जब ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ sad ਸੀਗੇ. And all them scenes and them lives, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ memories ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ. So when you were growing up, whether it's in UK or India or Africa, wherever you come from, the childhood is the times when you were most happy and the times when you were most sad. All ਤੁਹਾਡੇ brain ਦੇ ਵਿੱਚ, they get stored. And everything else in the middle gets deleted. ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ delete ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And when you look back at your childhood, that's what you remember. When you have bad mental health, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਚ ਕੰਮ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। And you need to have it of positive experiences. And any person can change their mental health at any time. ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆ, if you go to the gym and you exercise, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। At any time, ਤੁਹਾਡੀ mental health ਵੀ you can change it. It's never set in stone. It's all about your outlook. So let's talk about that. How do you improve your mental health? It's first about where is your mental health? It's about how do you feel about yourself? How do you feel about your life? How do you feel about your world? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। How do you solve problems? ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, do you get stressed out by problems? That gives you bad mental health. Or are you confident and you think, I've got a problem here, I just need to find a solution, and you go straight to a solution? People who do that have good mental health. So it's all about putting these things in place. Your ability to forge relationships. How good are your relationships? With your spouse, with your children, with your parents, with your work colleagues, and everyone else. ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ mental health ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, naturally ਤੁਹਾਡੇ relationship bad ਹੁੰਦੇ ਆ। Or now you get bad mental health. Your ability to achieve aims and objectives. कि life ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ aims and objectives are, and you achieve them, you become more confident. You have good mental health. If you don't achieve your objectives, you get depression. So these things about putting these things in place. Because if I ask you, hath koi khara kare if they got mental health, I'm not telling you to do it. Kisi ne nahi hath khara karna. Because no one likes to admit it. Koi admit nahi karna chahta. But we know that 60% of the people sitting here have got mental health issues because you suffer from depression. That's UK statistics. Because there's only one few person who say, I'm that red M&M. Everyone else say, no, main to jitna baki hai, main to theek hai. Because it's easy to live in denial. It's easy to say, mainu health di lod nahi hai. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ।
So Guru Sahib ਨੂੰ ਆਪਣਾ friend ਬਣਾਓ, Guru Sahib ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ. Just like people go to psychiatrists, ਉਹਨਾਂ counselling ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ counselling ਕਰੋ. Because ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ solutions ਦੇਣੇ ਆ. Because ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗਲਾਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਐਡਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਦ ਆਇਰਿਸ਼ ਪੀਪਲ, ਦ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਦ ਪੋਲਿਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ ਫੇਮਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਾਸੀ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਾਸੀ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਾਹਤੇ ਗਲਾਸੀ ਪਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਗਲਾਸੀ ਚਲੋ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪੈਗ ਲੈ ਲਈਏ. ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੈਗ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸ ਪੈਗ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਲਾਈਕ ਹਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਫॉर ਸਲੀਪ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਗॉट ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ. ਇਫ ਯੂ ਗॉट ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਗਲਾਸੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਲਾਸੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ. Because you've got to look at is why are you so stressed out in life that you need to have a glassy because you need to go to sleep. Because जब तू सुता पिया होना है तेरे वही दुनिया दी stress तेरे mind ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. And therefore to drown them stresses out ਉਹ ਗਲਾਸੀ ਪੀਂਦੇ ਆ. And ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, किसी ने से कोई तबीयत करती होनी, किसी ने आ करता होना, किसी बाबे को भजी जाते, किसी होर कोई भजी जाते. ये नहीं पहला सोचते कि तुसी गलासी अपने घर दे विच लिया ही खाते सी. कि पंजाबियों के घरां दे विच कोई गलासी नहीं हुंदी सी. पंजाबियों के घरां दे विच पहला चाह भी नहीं हुंदी सी, वो तो गोरियां ने लियांदी. पहला तो लस्सी हुंदी सी, दुध हुंदा सी, तां ही 6 फुट जवान हुंदे सी सारे. पर गलासी किदां आ गई? As soon as you open your door of your house to alcohol, ये ना सोचो भावे उन्हें छोटी जी पैग पीती या बड़ी पैग पीती है. Because people use that as a cure to the solution in their life, to the stresses in their lives. In the same way people use spliff, in the same way people use everything. Because people just want to sleep. Every इंसान in their life, वो सिर्फ चैन ना सोना चाहता है. पर life इदां दी हुंदी उन्हें सौन नहीं दिंदी. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, find solutions to your problems in your lives. And then solutions you'll often find in Gurmani. Then solutions you'll find by ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, by making stronger relationships, by having balance in your life, by finding not just chasing Maya all the time, but chasing love, chasing respect. ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ. These will give you balance in life. Your children will respect you. The people around you will respect you. That will improve your mental health. Tanya can seva karo, seva, simran, sacrifice. Because these things are there to make your mind a more pure place, a more balanced place. Glasiya nani ko suna. And this is the thing. Because ek hi cheezain hundiyan aya. Because every person, every human being in this world needs good food, water and shelter. If every human being has good food, water and shelter, often that is enough to make him happy. That is enough to make him happy. But because we don't have good food, water and shelter, or it's not to our standards, we constantly are striving because we've forgotten what contentment is. Because ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋ ਹੈਗਾ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਉਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ. Contentment ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. And sometimes you got to think, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਸੰਤੋਖ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. I just need some peace. I need to just relax a bit. I need to just calm down a bit. Carry on working hard, but work honestly. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ social support networks ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੋ. ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆਓਗੇ. Next thing, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ negative experiences in work and school, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ you're getting stressed out, you're getting negative work experiences in your workplaces, then you need to change that into positive experiences, whether it's your outlook or the outlook of the place where you work. Emotional resilience.
So, ਜਿਹੜੇ signs of well-being, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ health ਦੀ ਕੀ signs ਹੈ? I'm going to rush through this because I want to go more into physical health. ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ calm ਆ, you have excitement in your life, you have love in your life, you have affection in your life, then you've got good mental health. Because ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ. If you've got no anxiety and depression, because problems ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, but if you go straight from the problem to the solution and you don't get anxious about it, you don't get depressed about it, you become a problem solver, you'll always have good mental health. Because you're not being stressed. If you're satisfied with life and fulfilled by it, and you feel that you can control events, because in everyone's life, events funny aya, and the more you control, the more you basically, I'm not saying obsessively control, but just comfortably control, the more healthy you will stay. The ability to cope with stress, the ability to manage anger, because if you become a Sikh, a Gursikh, one of the first things you should be learning is how not to be angry. कि मैं अपना गुस्सा कितना घटाना है. And if you achieve the ability to control anger, you know, your significant 30-40% of the life's problems will never come near you. Because so much of that is based on anger. Relationship breakdowns, problems at work, everything. If you become just a calm, relaxed, content person, you find that you will achieve so much more, and often by doing so much less. So these are the skills that Guru Sahib is going to teach you. If you have a positive body image, if you are creative, you know how to create positive relationships. If you have high self-esteem, the ability to manage moods. If you have mood swings all the time, that's not healthy. Healthy is healthy. Because think about, when are you the most happiest? And I guarantee you're not the most happiest. Often you are the most happiest and when you're just sitting there, and you might have your family around you, and you're sitting there quietly, and you feel, I'm very blessed that Maharaj has given me so much in life. That is the times when you're most happy. And it's about cherishing their moments and feeling their moments more often in life. Sleeping well, having good friends and family for support, healthy food and exercise, having a culture, agenda and identity. Because you're growing up in a society which you might not be comfortable with, but you have your own identity and you need to forge your own identity. And if you have a strong identity, a strong thing, it'll make you more confident. Because we are Sikhs, मैंने किसी ने पूछा सेगा कि तुसी कितना सिख है? मैं पूछा कहते, वो कहता because मैं ब्रिटिश मुसलमान हूँ. मैं क्या, मैं कोई ब्रिटिश मुसलमान नहीं, ना मैं ब्रिटिश सिख नहीं है, ना मैं कोई ब्रिटिश मुसलमान इंडियन सिख या जो होगा. मैं तो सिर्फ सिख है. साडी कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं हैगी. खालसा जिथे भी जाता राज करता है. भावें असीं आस्ट्रेलिया च रहिंदे आ, कैनेडा च रहिंदे, इंडिया च रहिंदे जां इंग्लैंड च रहिंदे. साडी कोई बाउंड्री नहीं हैगी. असीं हमेशा राज करना है. महाराज ने सानू दस्तार दित्ती है. We've got our crowns, सानू आइडेंटिटी दित्ती है. ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. And we're going to always be successful wherever we go, and our identity is just going to get stronger and stronger. We are beyond geography, and that's how Sikhs, I feel, that we are beyond geography. So the key things here, who brings the change in your mind from bad mental health to good mental health? And the two things that are most from studies from the British Medical Journal. If you are a person with bad mental health and you want to become a person with good mental health, you need to bring these two factors into your life. The first one is resilience. Because life ne tonu problems deni aaya, but tusi apne life vich chardi kala liauni hai. Gore onu kende resilience, appa enu kende chardi kala. कि जेड़ा बंदे जेड़ी बीबी दे चढ़दी कला आ ओनू कदे डिप्रेशन हो नहीं सकता. And that's why चढ़दी कला is such an important concept. The second one is the ability to develop positive and important relationships. कि थानू वधिया संगत दे विच होना चाहिए. And ये गोरियां दी स्टडीज है, पर ये सेम चीज कह रहे हैं जो गुरु साहब ने कहा 400 साल पहले
And this is what I'm teaching you. I'm trying to show you that the lessons that Guru Sahib are teaching you in Sikhi are the very studies that Gauri are coming out now about mental health. And this is how advanced Guru Sahib is. Because resilience, if you look at apna itihas, Sikhan da itihas, we have the most resilient itihas. Because जिन्ने भयानक चीज़ां साढ़े इतिहास नाल साढ़े नाल होईयां वेले इस दुनिया नाल होईयां. Because जेडे मुगल सीगे वो कहंदे मैं सिखां नूं इन्ने भयानक तौर के मारना है कि बाद कोई सिख ना बनना चाहे. जिद्दां अज तुसीं शायद देखिया होए ISS कर रही है with the Jordanian pilot and all that. ਉਹੀ सोच चल रही है कि पहला गुरु अर्जन देव जी शहीद होए, गुरु तेग बहादुर जी शहीद होए, छोटे साहिबजादे शहीद होए, पर जिन्ने भी गुरसिख भी सीगे कहंदे इन्हां इन्ना भयानक तौर ते उन्हें नਵੇਂ तरीके लभे. हम भाई मती दास जी किद्दां शहीद होए, भाई सती दास जी किद्दां शहीद होए, भाई दयाला जी किद्दां शहीद होए, बाद भाई शबेग सिंह शपाल सिंह किद्दां शहीद होए. उत्थे एक बंदे सीगे जिहड़े सोचदे सीगे असीं किद्दां इन्हां नूं मारना, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੇ. ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ. ਅਤੇ ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ the more you kill us, the more we grow. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਓਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ. Because this is a sign ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ. The ਕੌਮ has got resilience. So ਤੁਸੀਂ you are the spirit born ਕੌਮ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ. You are that resilient qawm. And that's what we say, we're the resilient qawm people. Some of you might know Bhai Jagjit Singh. Now I've got people ਜਿਹੜੇ Bhai Jagjit Singh ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਰੋਂ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ. Because I know often if one partner, ਜੇ ਕੋਈ husband wife ਬਹੁਤ ਚਿਰ have lived together 40-50 years, ਜਦੋਂ ਇੱਕ pass away ਹੁੰਦਾ, it's quite often ਦੂਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ healthy ਹੋਵੇ, within 2 weeks the other one passes away. Because they become so reliant on each other mentally. They just think on ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ. And often they pass away very quickly. ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. पर कईयां को चढ़ती कला होंगी है, वो कहता चलो मेरी वाइफ मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया, कोई गल नहीं, मैं दौड़ना पना. He goes, I'll start a hobby, I'll find a new hobby, I'll start running. In that dौड़ना पे he's become world famous. Because he has that spirit inside of him, that spirit-born people. You're that spirit-born people. It's about finding things in your life that are constantly going to make you happy. Because why is Guru Sahib saying to you, कि अब बेरी थानू चाहिए है तुसी दुनिया ने पार करना? Because life कभी simple होनी नहीं हैगी. Life is always going to be rough. It's about have you got the thing inside you to go over that rough water? Have you got that spirit inside you? Have you got the mental strength inside you? If you haven't, go to Gurbani, read Gurbani, and it will give you that mental strength so you can get over that. Because life is full of problems. And even if a person does, I thought that was a very funny thing, that person, the astronaut, because my nose itches. It doesn't matter where you are in life, you're going to have problems. It doesn't matter if you're 5 years old, you're putting that Lego bricks together, that's a big problem. And you could be 90 years old, and you're thinking about what's going to happen with my grandchildren. That's a problem. Because problems never end. But jire bande, as problems come, they find solutions very quickly, then people are always happy. And so if you want to be happy in life, become a problem solver. Not someone who gets anxiety and depression from problems. Stop thinking about problems, start thinking about solutions. This is a picture of a young girl, and this is an example of how you can use Gurbani. 20 years ago in Slough, si pehla camp Slough vich ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ on Khalsa school ਹੈ. But before then, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਅਸੀਂ camp ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. In them first years, 400-500 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ camp ਚ. ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ, and ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, by the end of the 5 days, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, and we taught everybody that shabd by heart. And in one of them camps, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਪਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕਰਮ ਤੇ ਕਪੂਰ ਨਾ ਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਿਆ. So by the end of the week, all the kids, the 400 kids that attended that camp, they knew this shabd off by heart. A few years later, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, I went back, and ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, but you know, she had a real bad disease in her body.
उन्होंने डिजीज़ करके she was in hospital for 3 or 4 years. She was only young, although 5-6 साल की सी, and she was up until the age of 9-10 hospital ही रही. वो कहते जी मेरे माँ पे रोई जाते होंगे सी, वो सोचना सी कि डॉक्टर कहते ने मर जाना. She had treatment, ओला केस सारे डेक पे etc. डॉक्टर कही जाते तेरी थोड़े कुड़ी ने बचना नहीं हैगा, तुसी बस अरदास करो, पाठ करो. कहते मेरी मम्मी डैडी रोंदे रहंदे होंगे सी, पर कहते मैं नहीं कदी रोई. ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਦੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. She never died, she never cried, she never broke down. And ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਲੰਬੀ ਪਏ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰਮੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੰ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਬਲੋ. ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ and ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, that we're going into war. ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜੰਗ ਹੈ. क्या मेरी लाइफ है एक जंग है, इट्स अ वॉर. आज जो डिजीज है मैं इतना लड़ना है, ना डरो हसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो. वो कहते मैं रोंदी नहीं सी कि मैं डिजीज ਨੂੰ बीट करना है, मैं इस ते जीत करनी है. उन्हें गुरबानी ਨੂੰ अपना आसरा बना लिया. माँ पे को इतना जिगरा नहीं सका पर कुड़ी को जिगरा सका. बाद च कुड़ी ठीक है, शी इज फाइन है. She's now doing her exams, etc. Perfectly healthy. She's beaten the disease. But do you see, some people will go into depression because of these things, and some people use Gurbani as their guide. They use Gurbani as their spirit. And this is the thing. Gurbani ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ. ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਆ to solve your life's problems or not. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, you're going to be in a far better place. Because then life skills are always there. It's about you have to obtain them life skills and make them a part of your life. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ life skills ਨੂੰ ਆਪਣੀ life ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ. Because this is a marriage. This is ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ what is a ਖਾਲਸਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. Life ਦੇ ਵਿੱਚ people go up and down. Hana gore bhi kende are you have ups and downs in your life. Hana gore kende hunde ha, it's the same. In the same way aapa bhi kende hunde ha in Punjabi culture kende kabhi thanu khushi honi hai, kabhi thanu sadness honi hai. Life will always go up and down. In the same way as you get up and down in your life, hana in the same way ਤੁਹਾਡੀ spiritual life ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. In your spiritual life, there'll be times when you're very inspired to share Gurdwara gaya. Jab tusi kise channel ke program dekhiya hai, you might have gone to a rants by, you're very inspired कि मैं और spiritual बनना है. But then you come back into life and you तुसी फिर दुनियावी चीज़ां फंस गए. फिर तुसी और एकदम inspired हो गए, फिर and then you come down again. And most people spend their lives like this, going up and down, crests and waves, as they say in science. Do you agree? ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ. ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਲੱਭੋ. You first find balance in your life. ਸਹਿਜ ਲੱਭੋ. So that when you're happy, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਹੱਸੀ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਚ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ and appreciate the emotion, the time, that emotion. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਆ ਇੰਨੇ ਰੋਈ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Instead, realize ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਪਰ I'm going to find sage, I'm going to find that balance in life. ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ I'm going to smile. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ smile ਕਰਨਾ ਹੈ. Because ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ resilience ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ. Yeah, it's a Punjabi saying. It says when you have good times in your life, शुक्राना करो, be thankful. Dukh vele ardas. When you have bad times in your life, come to Guru Sahib and do ardas. You have some help in your life. But har vele simran. And when they say har vele, all the time do simran. Gate, because all simran is what's going to take you out of the sukh and dukh. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, you're going to get away from the whole sukh and the whole dukh. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. You can find that balance, which is ਸਹਿਜ.
And once you found that balance of sage, you're going to become the most healthiest person of them all. Because when you have bad things, it doesn't bother you. And when you have good things, you just appreciate them. And you're a person who just enjoys life. But that's not enough. Because Gurbani says that's the first stage. Sage jad tusi lab liya, sukh dukh cho nikal gaye, fir thonu milna anand. Because the more Bani you keep reading, then you find anand. ताये बानी च लिखिया आनंद पिया मेरे माए सतगुरु मैं पाया कि उन्होंने आनंद लभ लिया सहज तो बाद आउंदा आनंद जेड़ा लगातार सहज च रहिंदा है फिर भी बानी पढ़ी जांदा सिमरन करी जांदा वो आनंद च आ जांदा पर फिर आनंद तो जेड़ा बंदे ने आनंद दे विच पहुंच गया वो फिर जांदा है चढ़दी कला च एंड दिस इज थिंग बिकॉज़ चढ़दी कला ये नहीं हैगी कि तुसी सुख दुख च फसे हो इट मींस दैट you've gone beyond दुख and you've gone beyond सुख You found सहज पर चढ़दी कला ये है कि तुसी सहज तो भी गाहां लंघे आनंद दे विच तुसी आनंद दे विच पहुंच गए पर हुण तुसी कली वापस नहीं चले जाना तुसी हमेशा फिर भी चढ़दे जाना होर बाणी पढ़ी जानी होर सिमरन करी जाना होर अमृत वेला करी जाना कि तुसी चढ़दी कला च तो फिर जदों कोई बंदा एक दूजे नूं कहंदा है हाँ जी चढ़दी कला वो कहंदे हाँ जी चढ़दी कला मूँह च इदां लगदा कि तुहां डिप्रैस्ड है ये कोई चढ़दी कला नहीं है चढ़दी कला ये है कि I've gone beyond life भावें वो बंदे ने फिर बाद मानना है शहीद होना है जो मर्जी हो उन्होंने कोई फर्क नहीं होंदा जिद्दां गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवे ते बैठे सीगे जिद्दां भाई मती दास भाई सती दास सीगे उन्होंने इन्नी चढ़दी कला सी जो मर्जी लाइफ सोचवे उन्होंने कोई फर्क नहीं हैगा बिकॉज उन्होंने पता है कि मैं सारा कुछ लाइफ के हिसाब किताब देता मैं तो पहला ही आनंद दे विच आ गा भी मैनूं आनंद ही मिलना है That's the state of thinking of these people. आया सी उन्होंने याद करते हैं and we're still caught in इत्थे mortgage कितना देनी है इत्थे bill कितना देना है इत्थे VAT कितना देनी है you know think about it where we've got to ਅਸੀਂ सोचते ਅਸੀਂ western country ਚ आके advance हो गए नहीं ਅਸੀਂ western country ਚ आके ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ so this is a true marriage ये husband ਹੋਵੇ wife ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ he's in his 20s ਉਹ paintings ਕਰਦਾ ਆ he's an IT consultant पर पेंटिंग्स करता है he has spiritual paintings आत्मिक पेंटिंग्स करता है एक रूह एक वाइफ सामने एक रूह of a husband दो ही सवेरे अमृत वेले करते हैं and they've got so much spirit inside them that that spirit is shining out of them that is what a marriage is in that marriage ये नहीं होंदे कि तू पेंट नहीं प्रेस की तू दाल दे लून घाटिया छोटी गल्लां दे उत्ते क्लेश नहीं करते in that marriage they have true union two bodies one soul कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਕੱਠੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ spirituality ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ special and make them entrepreneurs make them visionaries for the world make them people that are going to change the world that is what a true sanctuary of a house should be because what are our positive relationships what are the kind of relationships you creating with your kids if I was to just to have a reality check with you ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ कि तुसी कितना टाइम हमें पता टाइम हो गया I'm going to rush through this because समा बहुत कट होता है but I probably won't see you for another 2 years so I'm going to rush through this but तुसी कभी सोचा कि how many hours you spend in front of a TV and how many hours you spend in front of the Guru Granth Sahib just having a reality check with you is there anyone who spends more time in front of the Guru Granth Sahib than they spend in front of the TV because you're probably watching one Premiership match, you spend more time in front of the TV than you spend in front of the Guru Granth Sahib the whole week. And then we need to have this reality check because then that means our relationship with the TV is more important to us than our relationship with the Guru Granth Sahib. It's a reality check. Some people might be able to do it in their houses. Some people might spend more time at the pub than they spend with their children. That means their relationship with alcohol is more stronger to them than their relationship with their children. We need to be thinking about these things. Because if you're not thinking about these things, then at some point you're going to get a wake-up call. So, what are we doing with our children? Because when I was growing up in the UK, we used to play football on the streets. We used to be streetwise. We used to know what's happening. And now our kids become more affluent. Our kids, they play Call of Duty all the time on the TVs and they think they're streetwise. And then what happens?
नाले उत्ते Xbox खेली जाते हैं, नाले movies देखी जाते हैं, नाले grips खाई जाते हैं. And they're eating all these crisps, and they're eating all the junk food and sweets and pop and everything else. And then our kids are obese, and they've got obesity issues. Why? Because we've got no balance in our lives. Because they want positive relationships, and what are their positive relationships? You made it with the TV, you made it with junk food, and all of that is going to catch up with you. One day ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, because when you take all that thing, obesity, poor relationships, not socially interacting, and what do? You get depression. Those of us when I'm talking about mental health, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ mental health ਹੈ? It's in the most advanced countries, Japan. Japan has got the most mental health issues, then Korea, then USA, then UK, then Europe. ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ mental health issues ਹੈ? India, Africa. ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ mentally healthy ਆ. ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, they've got worse mental health. And you can see it yourself, because if you look at your children, you give them iPads at a young age, and I made that mistake as well, you find out, just like you will find if you go on Facebook too long, you stop talking to people. ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. These are poor relationships, because instead of actually talking to people, you're talking through technology, and all of that is going to come back on you. Okay, so we need to be thinking, why Guru? Because Guru di Sangat is positive relationships. But you Gurdwara liao, Kirtan na joro. But why your kids not coming to the Gurdwara? Because your Gurdwara is not active enough. If your Gurdwara is active, like the ones I mentioned, if you ever get time, just take a minibus from here on a Friday evening and just go to Derby. You go to Derby, utte 3 saal ho gaya assi utte Khalsa Club chalaunde ha. Utte ਪਹਿਲਾਂ we have 200-300 ਬੱਚੇ ਆ, we have all their classes. But one of the parents we ਸਾਰੇ on there because they're seeing such positivity in their children, the parents say we want to learn. And so the last 2 years we've had 100 parents come every week. And that part is myself, Manveer Singh, Vijay Singh, Mandeep Kaur, regularly Jinder Singh. Every week one of us will go there and do a lecture. And all it is about basically bringing the conscience of positivity in our community and bringing it to the fore, and so that everyone in our community is working positively to collectively make our community a stronger place and make our bache, give them a better future. And the more you start doing that collectively here in North London, the healthier you're going to be, the healthier your family is going to be, the healthier your children are going to be, the more confident they're going to be. So I'm going to rush through this, because this is another painting by Mandeep Singh. It says, let Kirtan be the food of your soul. Because ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, because reality ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ. ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਡੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ. Next thing. So I've got all these shabds which I wanted to share with you about wisdom and about gyan, but I will just finish with this. Your first step, make your guru your best friend. Gurbani nu jappi paya karo. Guru Granth Sahib nu jappi paya karo. The way you do that is by making it part of your life. Je tusi nahi sahaj path karde, start a sahaj path tomorrow. If you don't know how to read Punjabi, start on your phone, get 60 Max, Gurbani anywhere, any of these apps, and just start reading in English. Every day try and read one shabd for the Guru Granth Sahib. And what you find very quickly, you'll have most of the Guru Granth Sahib read. Once you start reading the Guru Granth Sahib, you'll find so many things in your life you'll find solutions to. When I was studying at university and I was getting too stressed, Gurbani was saying to me, keep calm, do Sahaj, do Simran. When we were having problems with other gangs and Muslims and stuff, back in the 80s, Gurbani was saying, you need to be calm today, you need to be this. And I found Gurbani was helping me out all the way through things. When I was worried about my business, Gurbani was saying, don't worry, everything's going to be Jabdikal. Constantly, then Gurbani becomes your best friend. And then you realize, actually, I don't need to worry about things so much. Sometimes we worry too much, we become too anxious. And sometimes our anxiety becomes a bigger problem than the original problem. And therefore, you need some kind of like that, you need some kind of support. And Gurbani becomes like that. So make Gurbani your best friend. Gurbani nu jappi paya karo. Gurbani na engage karya karo. Never make that mistake again of just matha taking to a Guru Granth Sahib without reading it.
start reading it. That's what it's there for. ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ. So, the Guru is the solution. ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਆ that you become bandi shore from your problems. You become bandi shore from clays. You become bandi shore from gussa. You become bandi shore from all these things that are in life. And you have your life becomes such a positive place that you can do nothing but smile. And then you won't be looking depressed in a Gurdwara. You'll see all smiling faces. And that is the key sign to whether your spirituality is good. Because a person who is spiritual always smiles. It's a natural thing. Because naturally on the andar atma khush hundi hai, bahar utte chehre te bhi khush hunde hain. And everything, the thing that's making you sad, parmeshwar to pulla vyapan sabe rog. Je tusi parmeshwar to dur ho jande ha na, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, bring God in your life and everything falls in place. And Gurbani is practical. Sikhi is not something that you just talk about. It's not a philosophy. Sikhi is something practical. And it's only going to be practical if you live it practically. So spend less time talking about it and live it in such a way that people will learn Sikhi without you having to talk about it. They see it in the way you live. They see it in the way you act. They see it in the way you talk. They see it in the content of the things that you say. And when you start bringing that into your family, your children will become wise. Your children will become special people. And a true Akali is not a political party. A true Akali is a person who lives on this earth without having any problems. And all of us, that's what we want to be. We want to be like that. There's a mother, or माँ ने अपने बच्ची को अपनी गलवखरी से लिया, बाकी सारा कल जो गया, पर माँ उत्ते ही उड़ी करती है. And that's what a mother is. That's what a father is. That's what parenting is. Elder socialization. मैं मर जाए मैंने पता समा हो गया just quickly because I just सियाने लोग बहुत बैठे हैं. The thing that's going to सब तो ज़्यादा थोड़ा dementia देना है ना, वो silence है. Because तुसी किसी बंदे नो, even if you put him in jail in a solitary confinement, within 2 weeks that person starts talking to himself. वो अपने आप ना गल्ला मारना पड़ता है. उन्हें अपने character बनाना है अपने mind ਵਿੱਚ. Because हर एक बंदे नो चाहिए है मैं किस ना गल करूँ. पर जे थोड़े को कोई grandchildren नहीं है गे, जे थोड़े घर अंच क्लेश पे आया, तुसी बच्चों नो मिलते नहीं है गे. जे तुसी उत्ते टेली दे सामने because टेली becomes background noise. And then what happens is you get dementia. And the first thing we do is we put people in a care home environment where they have people to interact with, because that's what's bringing dementia the most, is that people are just living lonely. And it doesn't matter if you're elderly, sometimes it's people in the middle age because they might have got divorces, they might have been away from their kids and their wives. If you're coming home from stressed out from work and you come home and you've got no one to talk to and you just got a TV there, you're going to develop serious mental health problems, because that's like living in that's like living in solitary confinement. You need people to talk to, you need people to interact with. So if you've got people living down your road, they might be good. Maybe you should knock on that elderly person's door and say, look, if you ever want anything and you want to talk to someone, you can talk to me. Because most of the people in my care home are good, but they treat me like their child. And we have a lot to be out. Because for us, it doesn't matter what race you are, it's about the relationships of love. So think about your elderly, think about the people around you, think about what you can do to make their lives a better place. And secondly, you've got so much world experience, start sharing it with your children. जिन्ना तुसी दुनिया देखी आ, तुसी होर कंट्रियां च रहे हैं, तुसी इत्थे आए, इत्थे मूव होए, तुसी अपना इतिहास लिखो. Because that is lessons for the future. तुसी बच्चों को सिखा लो, अपने पोतियां नाल बैठा करो. Not sit down with your pote and start watching Star TV नाटक. Instead, talk to your children. उन्हें कोई ज्ञान दो, उन्हें कुछ दसो, उन्हें बानी करो, उन्हें पाठ करो. That's how you should be spending your time. Yeah. Lastly, good diet. The people that live on this earth the longest are Japanese people. Why? Because they have 7 meals a day, and therefore their internal organs, they keep them healthy. We have 3 meals a day, so change your diet. Have smaller meals, but eat more often. Eat more in the morning, eat more in the morning, in the middle, in your lunch, eat a medium amount, and eat less in the evening. And you find your internal system, your body will become far more healthy. And the smaller meals and the more regularly you eat them, the better your metabolism becomes,
and the further you get away from obesity. This is just general knowledge, but Guru Granth Sahib talks about this. This is the thing people don't realise. They go to personal trainers, they go to gyms, and Guru Granth Sahib is already telling you these kind of things. Even bodybuilders are now becoming vegan, because people realise that's your vegetarian diet, vegan diets, these are the most healthy way of living. They haven't got the toxicity of meat, haven't got the toxicity, but Guru Granth Sahib was telling you this. Guru Sahib says that the Amritari way of life is keep away from these things and have a proper vegetarian-based diet. We want healthy families, because if you keep eating junk food, Samani Hega, otherwise I was going to explain to you about what's happened in the West and obesity, but this is what your children are going to end up like. Too much McDonald's. And anemia. Cerebral langar, there's a reason apne eggs made in cerebral. Because if you're a vegetarian, you still need to have iron. And that's why a lot of Pratan Bhate, you got the bar said everything is made in cerebral, because it gives you that iron replacement. So you understand how advanced Guru Sahib's thought is. And even though he gave you a specific diet, he knew that what are the solutions for them diets as well. And upon we're using more and more steel, and we're forgetting about why we're using cerebral. And then people ask cerebral, people say, oh, you guys must be weird. No, there's reasons for all these things. So even if you're vegetarian, even if you make not cerebral, you make dal once a week in cerebral, you find it make you far more healthy. So I was going to go on to the 5 steps, but all I will say to you is now, enjoy a happy, healthy and holy life. If you're happy, you're healthy and you're holy, you're going to have a fantastic life. If you're not one of them 3 things, and one of them 3 things are missing, you're going to have an imbalance in your life. And that's where depression comes from. Everybody wants to be happy, everybody wants to be healthy, but often people forget about the 3rd one, is that people want to be holy. They want their spirit to be clean. And they want this just to become a nice person, and a person who's in tune with Vaheguru. And then you'll get to spend more time with your grandchildren, because you'll be healthier. And you can make your grandchildren happy, healthy and holy. Gurmat Karna. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru